In question number 9, XYZ manufactures household pumps which pass through three departments, namely foundry, machine shop, assembly. The manufacturing expenses are as follows: direct wages as well as factory overhead. The factory cost of manufacturing type C pump was prepared by the company as follows: direct material 16 ரூபாய், direct wages foundry, machine shop and assembly 242, மொத்தம் 8 rupees. And the factory overhead எப்படி கண்டுபிடிக்கிறாங்கன்னா, they have linked to the direct wages for the factory overhead. So direct wages is a base for recovery of their overheads, recovery of the overhead. அப்படின்னா factory overhead divided by base, direct wages போட்டுக்கணும். So 1,05,000 is the factory overhead, direct wages 70, up 150% of the direct wages will be the factory overhead. அது கண்டுபிடிச்ச பிறகு direct wages 8 rupees இருக்கு, அதில் 150% போட்டால் 12 rupees வருது. ஸோ அதையும் சேர்த்துட்டிங்கன்னா you will get the factory cost or cost of production. இப்படி பண்ணி இருக்கிறாங்க. And it seems that there is some fallacy. Try to correct it. Fallacy அப்படின்னு சொன்னாக்க எரர் இருக்குன்னு நினைக்கிறோம். அப்படி ஏதாவது உங்களால் டீகோட் பண்ண முடிஞ்சால் கரெக்ட் பண்ணுங்க அப்படின்றாங்க. என்ன எரர் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாக்க, the factory overhead recovered for all the type of factory evenly or commonly based on the total. அப்படி நம்ம யூஸ் பண்ண முடியாது இல்லையா? ஃபவுண்டரியா இருந்தால் அதுக்கு எவ்வளோ, மெஷின் ஷாப்பாக இருந்தால் அதுக்கு எவ்வளோ, அசம்பிளியாக இருந்தால் அதுக்கு எவ்வளோன்னு நம்ம தனித்தனியாக போட்டிருக்கணும். ஸோ த ஓவர்ஹெட் ரெக்கவரி ரேட் வில் பி கால்குலேட்டட் திஸ் வே, factory overhead divided by direct wages for every department independently. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் வந்து 50 by 10, 5,000 divided by 10,000 போட்டிங்கன்னா 50% of the direct wages of foundry becomes the factory overhead. நீங்கள் ஃபவுண்டரியிலேருந்து யூஸ் பண்ணிங்கன்னா 50%. அதே சமயத்தில் மெஷின் ஷாப்லேருந்து யூஸ் பண்ணியிருந்தால் 190 by 50 போட்டிங்கன்னா 180%. அண்ட் இது 100%. இஸ் தட் ஓகே? ஹோட்டலுக்கு போயிட்டு நல்லா சாப்பிட்றவன், அரைகுறையை சாப்பிட்றவன், ரெண்டு பேருமே சேர்ந்து நம்ம சாப்பிட்டு காமனாக பில் வந்து ஈக்குவலாக ஷேர் பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்னா நல்லாவா இருக்கும்? இவன் 90 ரூபாய்க்கு சாப்பிட்ருப்பான், அவன் 10 ரூபா சாப்பிட்ருப்பான், ஈக்குவலாக ஷேர் பண்ணிக்கலாம் 50-50 அப்படின்னா ஒத்துக்க முடியுமா? ஒவ்வொருத்தரும் என்ன சாப்பிட்றாங்களோ அதுக்கு அந்த மாதிரி இண்டிபெண்டன்ட் பில்லாக போடுங்க அப்படின்னு சொல்லணுமா இல்லையா? அதுதான் சொல்றாங்க. ஒவ்வொருத்தரும் தனியாக போடுங்க, ஃபவுண்டரிக்கு தனி, மிஷின் ஷாப் தனி, அசம்பிளிக்கு தனி. அப்போ இதை கரெக்ட் பண்ணீங்கன்னா direct material 6, direct wages foundry, machine shop and assembly 2, 4, 2. 24 is the prime cost. 24 is the prime cost. Factory overhead here be foundry, machine shop and assembly. Foundry 50% will be taken, so 2 rupees into 50%. So this value being 1 rupee. மெஷின் ஷாப் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா 4 rupees ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்கிறீங்க, அப்போ 4 rupeesக்கு 180% will be taken. ஸோ எவ்வளோ 7.2. அசம்பிளி வரும்போது 100%, 2 இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு 100% போட்டிங்கன்னா 2 rupees. Then the factory overhead being 10.2 and your cost of production or total cost should be 34.2. ஸோ வேற யாரோ ஒருத்தர் செலவு பண்ணதை இவர்கிட்ட நம்ம ரெக்கவர் பண்ண மாதிரி ஆயிடுச்சு. அந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது. We have to do independently. இப்போ இது கலெக்டிவாக போட்டோம்னா இது பேர் blanket rate ன்னு சொல்லுவாங்க. Blanket rate is not suitable. Only when the entire overhead seems to be more or less same at all the department இருந்தால் நீங்கள் blanket rate யூஸ் பண்ணலாம். அப்படி blanket rate யூஸ் பண்ண முடியாத இடத்துல தான் தனித்தனியாக போட்டாகணும். Is that clear? Deal with under or over absorption and then we'll go for the machine hour rate. Let's see under or over recovery of overhead or absorption of overhead. The total overhead expenses of a factory are 4,46,380. Expenses இது. Expenses என்ன அர்த்தம்? Incurred ன்னு அர்த்தம். This is incurred. Taking into account the normal working of the factory, overhead was recovered in production at rupees 1.25 per hour. இது வந்து
overhead recovery rate. So actual expenses incurred being 4,46,380. Absorption 1.25 per hour, and the actual hours worked being 2,93,104. 2,93,104 is the actual hours. 1 hour 1.25 வச்சு recover பண்ணியிருக்கிறோம் or absorb பண்ணியிருக்கிறோம். Then this value should be 3,66. நம்ம கஸ்டமர் கிட்ட என்ன சொன்னோம்னா, சார் நீங்க கேட்டது செஞ்சு கொடுக்கறதுக்கு எனக்கு 3,66,380 ஆகும்னு நினைக்கிறேன். பில்லு முன்னப்பினா ஆச்சுன்னா, ஏன்னா இது வந்து டைலர் மேட், ஃபர்ஸ்ட் டைம் பண்றேன், நீங்க என்ன கேட்குறீங்களோ நீங்க சொல்ல நான் செஞ்சு கொடுத்துருக்கிறேன். காஸ்ட் எஸ்டிமேட் தான் கொடுக்க முடியும், டிஃபரன்ஸ் தான் நான் உங்கள்கிட்ட சொல்லுவேன்றான். அப்சார்ப்ஷன் 3,88,66, ஆக்சுவல் வந்து 446. Absorption கம்மியா இருக்கு, then it is named as under absorption. This is named as under absorption. Under absorption by how much? Okay, 80,000 rupees, right? இதை இப்ப என்ன பண்றது? நான் உங்களுக்காக நான் சொன்னேன், செஞ்சேன், உங்கள்ட்ட பில்லு போடும்போது 366 செஞ்சேன் சொன்னேன், பட் ஆக்சுவலா 446 வந்துருச்சு. It's not possible that I can bear this. I have to recover somehow from you only. உங்கள்ட்ட தான் recover பண்ண முடியும். How do you proceed to close the books of accounts assuming that besides 7,800 units, of which 7,000 were sold? அதாவது 7,800 unitsல 7,000 sold. அப்ப 800 ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க, அது finished goods means finished goods stock. இது தவிர there were 200 equivalent units in work in progress. ஒரு 200 வந்து equivalent work in progress இருக்கு. This is work in progress stock. இல்ல அரைகுறையா முடிஞ்சிருக்குங்க. ஓகே, அதாவது ரெண்டு ஐட்டம் பாதி முடிஞ்சிருக்கு. ரெண்டு ஐட்டம் பாதி முடிஞ்சிருக்குன்னா can be equated to one full completed unit like. அது மாதிரி இவங்க என்ன சொல்றாங்க, பல விஷயங்கள் அரைகுறையா முடிஞ்சிருக்கு, அது ஃபுல்லா முடிஞ்சதா எவ்வளவுக்கு சமம் அப்படின்னு சொன்னாங்க 200 அப்படின்னு சொல்லி இருக்காங்க. 200 ஈக்குவலன்ட் யூனிட்ஸ். ஆனா உண்மையிலே போனா 200 கிடையாது, எல்லாமே ஒரு 600-700 அரைகுறையா முடிஞ்சிருக்கும். அது ஈக்குவலன்ட் யூனிட்டா கன்வெர்ட் பண்ண எவ்வளவு வருதுன்னா 200 வருது, ரைட்? On investigation, it was found that 50% of the unabsorbed overhead was on account of increase in the cost of the indirect material and the indirect labor, and the remaining 50% was due to the factory inefficiency. இதுல 50% எதனால? increase in cost, material cost, labor cost increase ஆச்சு, அதனால வந்திருக்கு 40,000 rupees, 50%. இன்னொரு 40,000 யூனிட் இருக்கு இல்லையா, இது எதனால அப்படி சொன்னாக்க அப்நார்மல் ரீசன், ஃபேக்டரியோட இன்எஃபிஷியன்சி. ஃபேக்டரி இன்எஃபிஷியண்டா ஃபங்க்ஷன் பண்ணதுனால ஏற்பட்ட காஸ்ட்டை நான் எப்படி கஸ்டமருக்கு ரெக்கார்ட் பண்றது? தென் திஸ் வில் பி டிரான்ஸ்ஃபரபிள் டு வேர் காஸ்டிங் P&L அக்கௌண்ட். அப்ப இந்த 40,000 ரூபாய் எங்க சார் போகும் அப்படின்னு சொன்னாக்கா, மொத்தம் எத்தனை யூனிட் இருக்கு? 7,000 சோல்ட் யூனிட், 800 ஃபினிஷ்டு ஸ்டாக், 200 ஒர்க் இன் ப்ராக்ரஸ். பாதியா முடிஞ்சிருக்குன்னா அது ஃபுல்லா முடிஞ்சிருந்தா எவ்வளவு லெவலா இருக்குங்கிறது கண்டுபிடிச்சு சொல்லிட்டாங்க அவங்க 200. அப்ப 8,000 யூனிட், 8,000 யூனிட், 40,000 rupees நீங்க ஸ்பெண்ட் பண்ணி இருக்கிறீங்க ஃபார் 8,000 யூனிட்ஸ். அண்டர் அப்சார்ப்ஷன் நடந்திருக்கு அப்படின்னா ஒரு யூனிட்டுக்கு 5 rupees எனக்கு செலவு கம்மியா காமிச்சிருக்கிறேன். கஸ்டமர் கிட்ட பில்லு போடும்போது கிட்டத்தட்ட 5 ரூபாய் கம்மியா பில்லு போட்டேன். இப்ப என்ன சொல்றேன், சப்ளிமெண்டரி இன்வாய்ஸ், இன்னொரு புது இன்வாய்ஸ் பில்லை போட்டு ரெடி பண்ணி அவங்ககிட்ட அனுப்புறேன். யார் யாருக்கெல்லாம் வித்தனோ ஓகே சோல்டு, அவங்ககிட்ட என்ன பண்றேன், சார் ஒரு 5 rupees எக்ஸ்ட்ரா வரும், பில்லு போட்டு தரோம், கொடுத்துருங்க அப்படின்றோம். 7,000 into 5, 35,000. அண்ட் ஃபினிஷ்டு குட் ஸ்டாக் சார் விற்காம இருக்குது, விற்கும் போதே நம்ம பில்லுல சேர்த்துறோம். 800 இருக்கு, ஒரு யூனிட்டுக்கு 5 ரூபான்னு சொன்னால்
4,000 rupees will be the finished good stock. We can recover it from the customer while selling it. And work in progress stock balance value நம்ம எடுத்துக்கணும். 200 into 5, 1,000 rupees. Now, the question here is also give the profit implications of the method suggested. Profit la enna impact irukum? Profit enna nadakkum? சேல்ஸ் பண்ண பிறகு கஸ்டமர் கிட்ட சார் இன்னும் 35,000 செலவு ஜாஸ்தி ஆகும் சார் கொடுங்கன்னு சொன்னால் அது சேல்ஸ் ரெவன்யூ வரும். P&L அக்கவுண்ட்ல கிரெடிட் பண்ணும்போது ப்ராஃபிட் அதிகமாயிடும். ஃபினிஷ்டு குட்ஸ்ல ஒரு 4,000 சேர்க்கும் போது என்ன ஆயிடுது நமக்கு? ஆட்டோமேட்டிக்கா தட் ஷுட் பி கிரெடிட்டட் இல்லையா? கிரெடிட் ஐட்டம் தானே. ஸோ கிரெடிட் ஐட்டம் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது ப்ராஃபிட் என்ன ஆயிடும்? இன்க்ரீஸ் ஆயிடும். ஆஸ் வெல் ஸ்டாக்கோட வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகும். ப்ராஃபிட் இன்க்ரீஸ் ஆகும் பிளஸ் ஸ்டாக் வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகும். தட்ஸ் வாட் அபவுட் தி இம்பாக்ட். இஸ் தட் கிளியர்? Hope so. Absorption அப்படிங்கும்போது ப்ரீவியஸ் இயர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லேருந்து ஒரு நம்பரை கால்குலேட் பண்ணி நம்ம ரெக்கவர் பண்ணிடுறோம். ஆனால் ஆக்சுவல் காஸ்ட் வில் பி டிஃப்ரெண்ட். அப்படி ஆக்சுவல் காஸ்ட் வரும்போது நம்ம என்ன கிளியராக சொல்லியிருப்போம்னு சொன்னால், சார் நான் உங்களுக்கு கொடுத்தது எல்லாமே எஸ்டிமேஷன் தான் சார், இது வரைக்கும் எங்களுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடையாது, நீங்கள் கேட்டீங்க செஞ்சேன், எவ்வளோ தான் வரும்னு நினைக்கிறேன், முன்ன பின்னா ஆச்சுன்னா அதிகமாகிடுச்சுன்னா நீங்கள் கொடுங்க, கம்மியாயிடுச்சுன்னா நான் உங்களுக்கு உங்கள் பணத்தை ரீஃபண்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு அக்ரிமெண்ட் பண்ணிருப்பாங்க. இது எப்படி அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது தான் இருக்குது. இதில் இந்த அண்டர் ஆர் ஓவர் அப்சர்ப்ஷன் அப்நார்மல் ரீசனாக இருந்தால் நமக்கு கணக்கில் இருக்கக்கூடாது. இஸ் தட் கிளியர்? Question number 2. Sweet Dreams Limited uses a historical cost system and absorbs overhead on the basis of predetermined rate. அதாவது overhead recovery rate வச்சு absorption பண்றாங்க. இது actually spent, இது absorbed. So ரெண்டுக்குள்ள difference வந்து 20,000 rupees, absorption கம்மி. Then this will be under absorption. Using two methods of disposal of under absorbed overheads show the implications on the profits on the company under each method. ரெண்டு மெத்தட் சொல்லியிருக்கிறாங்க. மெத்தட் நம்பர் 1, இந்த ப்ராடக்ட்ல கொண்டு போய் நம்ம சேர்க்கணும். We have to add up this. அதாவது cost of goods sold, finished goods stock and work in progress stock. So இதில் எப்படி சேர்க்கிறீங்க? The overall cost being how much? ₹4,80,000 rupees. அப்ப cost of goods sold 3,36,000 and finished goods stock 96,000 and work in progress stock 48,000. இப்போ overhead divided by base. Base இங்க வந்து என்னது? overhead ரேட்னா என்ன அர்த்தம்? under absorption. Base வந்து இந்த full value 4,80,000. 4,80,000 ரூபாயில 20,000 ரூபாய் செலவு கம்மியா காமிச்சிட்டோம். Then what is the percentage? You have shown lesser 4.16667 அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். You have shown lesser. அப்ப இந்த 20,000 ரூபாய் அந்த ப்ராடக்ட்ல நம்ம சேர்த்துறோம். காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் சோல்டு எவ்வளோ? இந்த வேல்யூல 4.1667 போடுங்க. 4 டிஜிட் போட்டுக்கிறேன். You can round off to the whole number. How much is that? 15,015. So 14,000 and here being 4,000, next being 2,000 நினைக்கிறேன். Yeah. Now இது காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் சோல்ட்ல ஆட் பண்ணிட்டு அதுக்கு அந்த மாதிரி சேல்ஸ் பிரைஸ் நம்ம கஸ்டமருக்கு இருந்து வாங்கல அப்படி சொன்னா ப்ராஃபிட் குறைஞ்சிரும். வாட் குட் பி தி இம்பாக்ட்? டிக்ரீஸ் இன் ப்ராஃபிட். அல்லது நம்ம கஸ்டமர் கிட்ட இருந்து பில்லை போட்டு வாங்கிட்டோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா ப்ராஃபிட் வில் இன்க்ரீஸ் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். ஃபினிஷ்டு குட் ஸ்டாக்ல ஆட் பண்ணீங்கன்னா காஸ்ட் அதிகமாகும்போது நெக்ஸ்ட் கஸ்டமர் கிட்ட வாங்கும்போது என்ன பண்ணலாம்? சேர்த்து வாங்கிக்கலாம். அண்ட் தீஸ் திங்ஸ் வில் பி த வேல்யூ ஆஃப் த க்ளோசிங் ஸ்டாக். க்ளோசிங் ஸ்டாக் P&L கொண்ட கிரெடிட் சேல போடுவீங்க, அது ப்ராஃபிட் இன்க்ரீஸ் பண்ணும். அது அதிகமாக போட்டிங்கன்னா ஸோ ப்ராஃபிட் இன்க்ரீசஸ் ஆஸ் வெல் அஸ் ஸ்டாக் வேல்யூ ஆல்சோ இன்க்ரீசஸ்.
and using two methods of disposal. This is one of the predominant method. In the another method, if the value is very insignificant, the entire value can be transferable to the costing period. Main value வந்து என்னன்னா abnormal reason இருந்துச்சு இந்த under or over absorption costing period கொண்டு போயிடும். Insignificant 10 லட்சம் ரூபாய் ஒரு 5000 ரூபாய் 10000 ரூபாய் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. அதை போய் திரும்ப பில்ல போட்டு வாங்காதீங்க, அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கங்க. So in these two cases it can be debited directly to the costing period. That's another scenario. Absorption over absorption சொல்லுவோம். Actual 100 இருந்து absorption 80 இருந்தால் the difference being under absorption. அதே சமயத்தில் actual 100 இருந்து absorption 120 இருந்துச்சுன்னா this will be over absorption. How do you handle this difference, sir? இந்த difference என்ன பண்ணுவீங்க? Okay, over absorption இருந்தால் கஸ்டமர் ரீஃபண்ட் பண்ணும். சார் நான் பில்லு ஜாஸ்தி சொல்லிட்டேன் சார், ரீஃபண்ட் பண்றேன் அப்படின்ட்டு. அண்டர் அப்சார்ப்ஷன் இருந்தால் கஸ்டமருக்கு இருந்து வாங்கலாம். அது எப்படி வாங்குறீங்கன்னா யூஸ் ஆஃப் சப்ளிமெண்டரி ரேட்ஸ். எதுலெல்லாம் ஆட் பண்ணுவீங்கன்னா காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸ்ல, ஃபினிஷ்ட் குட்ஸ்ல, ஒர்க் இன் ப்ராக்ரஸ்ல. காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸ்ல ஆட் பண்ணிட்டு கஸ்டமருக்கு இருந்து சேல்ஸ் பிரைஸ்ல நம்ம இன்க்ளூட் பண்ணாம வாங்கணும் அப்படின்னு சொன்னாக்க யுவர் ப்ராஃபிட் வில் டிக்ரீஸ். ஃபினிஷ்ட் குட்ஸ் அண்ட் ஒர்க் இன் ப்ராக்ரஸ் க்ளோசிங் ஸ்டாக் இல்லையா, க்ளோசிங் ஸ்டாக்ல சேர்க்கும் போது கிரெடிட் சேல போகிற ஐட்டம் அதிகமாகுதுன்னு அர்த்தம். அப்போ இது ரெண்டு நமக்கு ப்ராஃபிட் இன்க்ரீஸ் பண்ணும், ஸ்டாக்கோட வேல்யூ இன்க்ரீஸ் பண்ணும். ஸ்டாக்கோட வேல்யூ இன்க்ரீஸ் பண்ணும் எந்த கேஸ்ல? அண்டர் அப்சார்ப்ஷன் கேஸ்ல. ஓவர் அப்சார்ப்ஷன் அப்படியே உல்டாவா இருக்கும். அண்ட் அப்நார்மல் ரீசனா இருந்துச்சு என்ன பண்ணலாம் சார்? ஆர் இன்சிக்னிஃபிகண்ட். அதாவது 10 லட்சம் ரூபாய் வந்து ஆக்சுவல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர். அப்சார்ப்ஷன் எவ்வளவு நடந்திருக்குன்னா 10,100,000 நடந்திருக்கு. 10 லட்சம் ரூபாய் பில்லு போட்டவற்ற 100 ரூபாய் கம்மி ஆயிடுச்சு சார் கொடுங்கன்னு கேட்டு வாங்க முடியுமா? ஸோ வி யூஸ்வலி நெவர் மைண்ட் அபவுட் த 100 rupees. அப்போ இந்த டிஃபரன்ஸ் 100 rupees இருக்குல்ல, எங்க போயிடணும்னா காஸ்டிங் பீரியட்ல கொண்டு போடும். திஸ் இஸ் கால் இன்சிக்னிஃபிகன்ட், நாட் சோ இம்பார்ட்டன்ட் வேல்யூ. ஆர் அப்நார்மல் ரீசனால இது நடந்திருக்குன்னா இது ரெண்டுமே ஓனர் தன்னுடைய அக்கௌண்ட்ல ஆட் பண்ணிப்பார். அண்ட் another method being carry forward to the next period. நெக்ஸ்ட் பீரியட்ல அப்சார்ப்ஷன் பண்ணும்போது இந்த ஓவர் ஹெட்டையும் சேர்த்து அப்சார்ப்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க. போன வருஷம் 10,000 ரூபாய் நம்ம போட்டோம், ஆனா இதுல அண்டர் அப்சார்ப்ஷன் 2,000 ரூபாய் ஆயிடுச்சு. அப்படியா? 2,000 ரூபாய். சரி, இது வந்து அப்சார்ப்ஷன். ஆக்சுவல் என்ன நடந்திருக்கு? 8,000 ரூபாய், சரி 12,000 ரூபாய். அப்படி என்ன அர்த்தம்? அண்டர் அப்சார்ப்ஷன் 2,000 ரூபாய். அடுத்த வருஷம் அப்சார்ப்ஷனுக்கு ஓவர் ஹெட் 10,000 ரூபாய் எஸ்டிமேஷன் இருக்கு இல்லையா, அதை கொண்டு போய் இந்த 2,000 ஆட் பண்ணிட்டு ஓவர் ஹெட் ரெக்கவரி ரேட் கண்டுபிடிச்சிருப்பாங்க. பட் இந்த மாதிரி பண்றது யூஸ்வலா ரெக்கமெண்டட் கிடையாது, நாட் ரெக்கமெண்டட் மாடல் திஸ் ஒன். ஸோ வி கேன் கேரி ஃபார்வர்ட் த நெக்ஸ்ட் பீரியட். ஸோ தீஸ் ஆர் த 3 மாடல்ஸ் ஆர் தேர். அண்டர் ஆர் ஓவர் அப்சார்ப்ஷன்ல கால்குலேஷன்ஸும் இருக்கு, அக்கௌண்டிங்கும் இருக்கு. இஸ் தட் கிளியர்? பிரைம் காஸ்ட் ஆர் டைரக்ட் லேபர் ஹார்ஸ் and machine hour rate. Finally, output units, production units. இதுல இந்த machine hour rate calculate பண்றது மட்டும் தனியா questions வருங்க. You have to understand how to calculate the machine hour rate also. உங்ககிட்ட இருக்கிற machines ஆபரேட் பண்றதுக்கு என்ன காஸ்ட் வந்துச்சு? Cost for operating the machine. Okay, cost for operating the machine. Okay, operating machine and number of hours the machine is operated. Number of hours machine is operated, then the ultimate value being the machine hour rate. This is machine hour rate. ஆனா இந்த காஸ்ட் ஆஃப் ஆப்ரேட்டிங் மெஷின் இருக்கு இல்லையா, அந்த காஸ்ட்டை 2 விதமா கிளாசிஃபை பண்ணி போறது மெத்தடா யூஸ் பண்றாங்க. ஒன்னு, மெஷின் ஆப்ரேட் பண்றீங்களோ இல்லையோ இந்த செலவு பண்ணி தான் ஆகணும், அதாவது ஃபிக்ஸ்டு சார்ஜஸ் மாதிரி. இது பேர் ஃபிக்ஸ்டு சார்ஜஸ். மெஷின் ஆப்ரேட் பண்ணாதான் இந்த செலவு ஆகும் அப்படிங்கிற சார்ஜஸ் இருக்கு இல்லையா, that will be named as machine expenses. ஸோ சம் ரொம்ப ஈஸி, அதனால அவங்க என்ன செய்யறாங்கன்னா இந்த மாதிரி கிளாசிஃபை பண்ணி நம்ம போடுற மாதிரி போட்டுக்கிறோம். கேட்பாங்க யூஸ்வலா கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் த காஸ்ட் ஆல்சோ. இதுல ஸ்டாண்டிங் சார்ஜஸ்க்கான எக்ஸாம்பிள்ஸ் என்னென்ன இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாக்க ரெண்ட் அண்ட் ரீட்ஸ்.
மெஷின் ஆப்ரேட் பண்றீங்களோ இல்லையோ அந்த மெஷின் வச்சிருக்கிற அந்த இடத்துக்கு நீங்க ரெண்ட் கொடுத்துருக்கணும். காமன் ஏரியாக்கான எலக்ட்ரிசிட்டி சார்ஜஸ் பே பண்ணிருக்கணும். மெஷின் ஆப்ரேட் பண்றதுக்கான எலக்ட்ரிசிட்டி பேர் பவர்னு சொல்லுவாங்க. டோன்ட் கெட் கன்ஃபியூஸ்ட். பவர் வில் பி த மெஷின் எக்ஸ்பென்சஸ். பவர் வில் பி த மெஷின் எக்ஸ்பென்சஸ். அந்த மெஷினை அட்டென்ட் பண்றதுக்காக சூப்பர் மீன்ஸ் அட்டெண்டர் இருப்பாங்க இல்லையா, மெஷின்ஸ் ஆப்ரேட் பண்றவங்க, மெஷின் ஆப்ரேட்டர்ஸ், அவங்களுக்கு கொடுக்குற சேலரி. மெஷின் இருக்கோ இல்லையோ நம்ம எம்ப்ளாயிஸுக்கு சேலரி கொடுத்துருக்கணும். இது பேர் ஸ்டாண்டிங் சார்ஜஸ். சூப்பர்விஷன் எகெயின் ஸ்டாண்டிங் சார்ஜஸ் அண்ட் சன்ட்ரி சப்ளைஸ் இதர விஷயங்கள் ஏதாவது இருந்தா. இப்போ மெஷின் எக்ஸ்பென்சஸ்ல என்ன வரும்னா, மெஷின் நீங்க ஆப்ரேட் பண்ண அதோடைய வேல்யூ ரெடக்ஷன் வந்து ஃபாஸ்டரா இருக்கும். அது பேர் டெப்ரிசியேஷன், ஆல்சோ மெஷின் எக்ஸ்பென்சஸ். அந்த மெஷினை நீங்க ரிப்பேர் ஆர் மெயின்டெனன்ஸ் பண்றதுக்காக ஏதாவது செலவு பண்றீங்கன்னா, தீஸ் ஆர் த மெஷின் எக்ஸ்பென்சஸ். யூஸ்வலி தி மெஷின் எக்ஸ்பென்சஸ் ஆர் வேரியபிள் நேச்சர் அண்ட் standing charges usually fixed in nature. So in the entire cost நீங்க add பண்ணிக்கீங்க. அது number of machines are operated, number of machine hours operated. அப்ப நமக்கு machine hour rate கிடைச்சிரும். இந்த மெஷினை யார் யூஸ் பண்றாங்களோ, எத்தனை மணி நேரம் யூஸ் பண்ணாங்களோ அத்தனை மணி நேரத்துக்கு நம்ம அவங்களுக்கு சார்ஜ் பண்ணிடுவோம். That's all. That's called machine hour rate. Question 1. The following annual charges are incurred in respect of machine in a shop where manual labor almost nil. Overhead recovery rate க்கான பேஸ் வந்து மெஷின் ஆர் ரேட்டோ, லேபர் ஆர் ரேட்டோ, லேபர் காஸ்டோ, மெஷின் காஸ்டோ மீன்ஸ் மெட்டீரியல் காஸ்டோ, பிரைம் காஸ்டோ ஒன்று எடுப்போம் இல்லையா. இந்த சம்ல பொறுத்த வரைக்கும் அந்த மெஷின் ஷாப் வந்து மேனுவல் லேபரே இல்லை, மெஷின்ஸ் தான் மெயின். அப்படின்னா எது சூட்டபிளா இருக்கும்? மெஷின் ஆர் ரேட் வில் பி சூட்டபிள். ஸோ வி ஹேவ் டு டேக் த மெஷின் ஆர் ரேட். Where work is done by means of 5 machines, exactly similar type of specification. 5 machine இருக்கு. அப்ப இங்க சொன்ன எல்லா செலவும் 5 மெஷினுக்கானது. particulars, rent and rates proportional to the floor space occupied. அப்ப இது வந்து standing charges. 5 மெஷினுக்கு அப்ப rupees per மெஷினுக்கு எவ்வளவுங்க வரும்? rupees per மெஷினுக்கு 960. depreciation எதுல வரும்? மெஷின் சார்ஜஸ்ல வரும், மெஷின் எக்ஸ்பென்சஸ். ஃபார் ஈச் மெஷின் அவனே சொல்லிட்டான், அதனால திரும்ப நீங்க டிவைட் பண்ண வேண்டாம், டேட்டா 500 rupees போட்டு. ரிப்பேர்ஸ் அண்ட் மெயின்டெனன்ஸ் ஃபார் 5 மெஷின்ஸ், 5 மெஷினுக்கான ரிப்பேர்ஸ் அண்ட் மெயின்டெனன்ஸ், இது மெஷின் சார்ஜஸ். அப்போ ஒரு மெஷினுக்கு 200 rupees. பவர் கன்சியூம்ட் ஆஸ் பர் மீட்டர் 5 paise per unit ஃபார் த ஷாப். அந்த ஷாப்புக்கு அப்படி சொல்லி இருக்கிற பவர் எப்பொழுதுமே என்னது? மெஷின் சார்ஜஸ். ஸோ அப்போ ஒரு மெஷினுக்கு 600 rupees சார்ஜ் பண்ணியிருப்பாங்க. எலக்ட்ரிசிட்டி சார்ஜஸ் ஃபார் லைட்டிங், எலக்ட்ரிசிட்டினா லைட்டிங், ஹீட்டிங் இந்த மாதிரிலாம் இருக்கும். இது ஸ்டாண்டிங் சார்ஜஸ் ஃபார் த ஷாப் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அந்த ஷாப்ல 5 மெஷின் இருக்கு. அப்போ ஒரு மெஷினுக்கு எவ்வளோ வரும்? 108. Attendant, there are 2 attendants for 5 machines and they are each paid 60. 2 பேர் இருக்கிறாங்க, ஒருத்தருக்கு 60 ரூபாய், ஒருத்தருக்கு 60 ரூபாய். ஓகே, அப்படின்னா 5 மெஷினுக்கு எவ்வளவு வரும்? சரி, 2 பேர் தான் ஒரு 5 மெஷின் சேர்த்து பார்த்துக்கிறாங்க. இது ஒரு மாசத்துக்கு நான் அஷ்யூம் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா ஆனுவல் சார்ஜஸ், திஸ் இஸ் பர் மந்த் இன்டு 12 போட்டீங்கன்னா பர் ஆனம் நமக்கு கிடைச்சிருச்சு. திஸ் இஸ் ஃபார் 5 மெஷின்ஸுக்கு. 2 அட்டெண்டன்ட்டும் 5 மெஷினுக்கு பார்க்குறாங்க. அப்போ 2 into 60 into 12 divided by 5 போட்டீங்கன்னா எவ்வளோ வருது? 288 is the attendant salary. இது ஸ்டாண்டிங் சார்ஜஸ். சூப்பர்விஷன் ஸ்டாண்டிங் சார்ஜஸ். 5 machines in the shop, there is only one supervisor whose emolument be 250. 250 into 12 is the salary payable to the supervisor, where we have only one supervisor for all the 5 machines. Then the wages for supervisor for, in this case, being 600, isn't it? Sundry supplies, also standing charges.
such as lubricants, jute, cotton waste, etc. for the shop. And the shop 450. And the shop nu sonnal 5 items are there. அப்ப ஒரு யூனிட்டுக்கு ஒரு மெஷினுக்கு 90. Higher purchase installment payable for the machine 1200. Interest will not be includable எப்போதுமே. ஏன்னா interest வந்து என்னது? Usually interest will be considered as financial charges, we should not take. And balance 900 க்கு அதையும் நம்ம எடுக்க மாட்டோம். இன்ட்ரெஸ்டோ பிரின்சிபலோ ரெண்டுமே நம்ம எடுக்க மாட்டோம். Okay, so we will not take both. ஏன்? பிரின்சிபல் அமௌண்ட் அப்படிங்கிறது நம்ம எப்படி இருந்தாலும் டெப்ரிஷியேட் பண்ணியிருக்கோம். டெப்ரிசியேஷன் சார்ஜஸ் எடுத்துக்கிட்ட பிறகு அந்த வாங்கின லோனை ரீபேமெண்ட் பண்ணும்போது இருக்கக்கூடாது. அதே மாதிரி இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படிங்கிறது ஃபினான்ஸ் சார்ஜ், பியூர்லி ஃபினான்ஸ் சார்ஜ். பணம் இல்லாதனால நீங்க கடன் வாங்குனீங்க, பணம் இருக்கிறவங்க கடன் வாங்க மாட்டான் இல்லையா? அப்போ பில்லிங்ல வரும்போது பணம் வாங்காதவனுடைய காஸ்ட் வந்து கம்மியாகவும் கடன் வாங்கினோடைய காஸ்ட் ஜாஸ்தி இருந்துச்சு, நல்லாவா இருக்கு. ஸோ அப்போ கடன் யார் வாங்கலையோ அவனுடைய ப்ராடக்ட் சீப்பராக மார்க்கெட்ல வந்தால் நல்லா இருக்குமா? ஸோ வி வாண்ட் டு கால்குலேட் வாட் இஸ் த காஸ்ட் ஆஃப் மேனுஃபேக்சரிங் இன் த ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் த இன்ட்ரெஸ்ட், யூனிஃபார்மிட்டி ஆஃப் ஒன்லி ப்ரொடக்ஷன். Now what is the total cost? Make it faster. Hmm? 3,346 and machine hours. எவ்வளவு மெஷின் ஹவர்ஸ்ங்க? The machine uses 10 units of power per hour. 10 யூனிட் யூஸ் பண்ணுது, ஒரு யூனிட் வந்து 5 பைசே. அப்ப ஒரு மணி நேரத்துக்கு 10 யூனிட்னு சொன்னால் ஒரு மணி நேரத்துக்கு எவ்வளவு பவர் கன்சியூம் ஆயிருக்கும்? 50 பைசேக்குரிய பவர் கன்சியூம் ஆயிருக்கும். கரண்ட்லி பவர் கன்சம்ஷன் பீங் 600 rupees கன்சியூம் பண்ணி இருக்கிறோம். ஒரு மணி நேரத்துக்கு 5 ரூபாய் 50 பைசா செலவாகுது அப்படின்னு சொன்னாக்கா எவ்வளவு மணி நேரம் ஓடி இருக்கும்? 1200 hours ஓடி இருக்கும். இதை இன்டைரக்டா நம்ம கால்குலேட் பண்ணியிருக்கோம். ஒரு யூனிட் 5 பைசா, ஒரு மணி நேரம் பவர் ஓடிச்சுன்னா 10 யூனிட் வருது அப்படின்னா 10 × 5 50 பைசா வந்து ஒரு மணி நேரத்துக்கு. 600 ரூபாய் நீங்க செலவு பண்ணியிருக்கிறீங்கன்னா எத்தனை ஹவர்ஸ் இருந்திருக்குன்னா 1200 / 50 பைசா போட்டீங்கன்னா 2400 hours. am I right? சரி, 1200 hours. இந்த 1200 ஹவர்ஸுக்கு இதுதான் டோட்டல் காஸ்ட். அப்படின்னா 1 ஹவருக்கு எவ்வளோ வரும்? மெஷின் ஹவர் ரேட் யூ டிவைட் திஸ் பை திஸ் ஒன் 2.79. ஆனால் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த மெஷின் காஸ்ட் இருக்கு இல்லையா, அதை தனியாக பிரிச்சிருங்க, பேலன்ஸ் தனியாக பிரிச்சிருங்க. மெஷின் காஸ்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஒவ்வொரு காஸ்ட்டும் பர் யூனிட்ல போடுறது, பர் ஹவருக்கு போடுறது பெட்டர். மிச்செல்லாம் டோட்டல் போட்டுட்டு டோட்டல் நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம். That's how the question is solved in the book. Let's see how this is solved அப்படிங்கிறத. Okay, you have to do a classification also here. So என்ன பண்ணியிருக்கிறோம்? ஸ்டாண்டிங் சார்ஜஸ், மெஷின் எக்ஸ்பென்சஸ். ஸ்டாண்டிங்ல பொறுத்த வரைக்கும் டோட்டல் போட்டாச்சு, டோட்டலாக நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணிட்டோம் பை டிவைடிங் திஸ் பை 1200. ஆனால் மெஷின் சார்ஜஸ் தான டெப்ரிசியேஷன், ரிப்பேர்ஸ், மெயின்டெனன்ஸ் இதெல்லாமே பர் ஹவர் பேசிஸில் ஒவ்வொன்றும் டேட்டா போட்டிருப்போம். தென் த மெஷின் ஹவர் ரேட் இன் டோட்டாலிட்டி ஆல்சோ பி தி சேம். யூ பெட்டர் யூஸ் திஸ் ஃபார்மேட். இஸ் தட் ஓகே? எஸ், ஃபினிஷ் ஆஃப் காப்பிங் திஸ். 8 மெஷின்ஸ் இருக்கு, ஆனா ஆபரேட்டர்ஸ் 6 பேர் இருக்கிறாங்க. The machines cannot be worked out without an operator wholly engaged on it. மெஷின் தானா வேலை செய்யாது, அதுக்குன்னு ஒரு எம்ப்ளாயி இருந்தா தான் ஒர்க் பண்ணும். 6 மெஷின்ஸ் இருக்கு, சரி 8 மெஷின்ஸ் இருக்கு, 6 பேர் தான் இருக்கிறாங்கன்னா நம்மளால எவ்வளவு ஒர்க் தான் பண்ண முடியும்? 6 எம்ப்ளாயிஸ்க்குரிய ஒர்க் தான் பண்ண முடியும். 2 மெஷின்ஸ் எப்பவுமே ஐடியலா இருக்கும். The original cost of all the 8 machines work out to rupees 8 lakhs. These particulars are furnished for a 6 months period. 6 மாசத்துக்கானது. Number of available hours வந்து 208. Hours available எவ்வளவு இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாக்க 208. Maximum capacity பா இது 208.
absenteeism without pay 18 hours போய்டும். absent 18. லீவ் எவ்வளவு போய்டும் அப்படி சொன்னாக்க வித் பே லீவ் எடுத்திருக்காங்கன்னா salary கொடுத்து ஆகணும். அவனுக்கு ஒரு மாசத்துக்கு ஒரு நாள் லீவ் எடுத்துக்கலாம்னு சொல்லி இருக்கிறோம். ஒர்க் பண்ணதுக்காக ஒரு நாள் ரிலாக்ஸேஷன் கொடுக்கணும் அப்படின்னா அது வந்து லீவ் வித் பே. There will be around 20 hours. Normal idle time unavoidable. Idle time இதுவும் normal unavoidable. 10. Then average rate of wages per day of 8 hours வந்து 20. அப்ப இதெல்லாம் ஆட் பண்ணீங்கன்னா இதெல்லாம் சப்ட்ராக்ட் பண்ணுங்க. அப்ப எவ்வளவு வருது? இதுல இருந்து இது மூணுத்தையும் ஆட் பண்ணி 208 ல இருந்து சப்ட்ராக்ட் பண்ணா 160 hours தான் productive hours. productive hours. மொத்தம் எத்தனை பேர் இருக்கிறாங்க? 6 பேர் இருக்கிறாங்க. சரி, அது அப்புறமேட்டு போட்டுக்கலாம். 6 பேருக்கு எவ்வளவு வருது? இல்லைன்னா அதையும் போட்டுக்கலாம். டோட்டல் ப்ரொடக்டிவ் hours எவ்வளவு வருது? multiply with 6 960 hours. Average rate of wages per day of 8 hours. ஒரு 8 மணி நேரத்துக்கு 20 ரூபாய் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா rupees 2.5 per hour. இப்ப இதெல்லாம் 6 மாசத்துக்கு கொடுத்துருக்கிறாங்க இல்லையா? 6 மாசத்தோட வேஜஸ் நான் கண்டுபிடிக்கிறேன். வேஜஸ் ஃபார் 6 months. எதுக்கெல்லாம் வேஜஸ் கொடுப்பேன்? 208 ஹவர்ஸ்ல எதுக்கெல்லாம் கொடுக்க மாட்டேன்? ஆப்சன்டிசம் வித்தவுட் பேக்கு நான் கொடுக்க மாட்டேன். லீவ் எடுத்திருக்கிறாங்க கொடுத்தாகணும், ஏன்னா வித் பேன்னு சொல்லி இருக்கிறேன். நார்மல் ஐடியல் டைம் வந்துட்டாங்க ஆனா ஃபுல் டைம் யூஸ் பண்ண முடியாது, அன்அவாய்டபிள். அதுல ஒரு 10 மணி நேரம் பேருக்கு இதுக்கு சேலரி கொடுக்கணும். 160 மணி நேரம் ப்ரொடக்ஷன் நடந்திருக்கு, இதுக்கும் சேலரி கொடுத்தாகணும். அப்ப நான் சேலரி கொடுக்க வேண்டாம் அப்படின்றது இது மட்டும்தான். அப்ப வேஜஸ் வந்து இது ரெண்டுக்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ். 190 ஹவர்ஸுக்கு நான் வேஜஸ் கொடுத்துருக்கணும் ஒரு மாசத்துக்கு. 190 hours, 6 workers or operators in a month, 6 months. அப்ப total wages for the 6 months எவ்வளவு வருது? 190 for 1 month, 6 operator multiply பண்ணிட்டீங்கன்னா 190 into 6. அது இல்லாம 6 monthsக்கு 6,840 hours. 1 hourக்கு எவ்வளவு salary கொடுத்தோம்? 2.5 multiply பண்ணீங்கன்னா எவ்வளவு வருது? 1700 is rupees per sem. 6 மாசத்துக்கு per sem, per annum கிடையாது, per sem. இயர்லி கூட மாத்திக்கலாம், ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. Production bonus estimated at 15% on wages. போனஸ் எவ்வளோ அப்படின்னு சொன்னாக்க வேஜஸ் எவ்வளோ இருக்கோ அதில் 15%. எவ்வளோ இருக்கு? 2565. வேல்யூ ஆஃப் பவர் கன்சியூம் ஃபார் 6 months. பவர் பிரிச்சு போடலாம் வேணா. பவர் வந்து மெஷின் சார்ஜஸ் 8050. சூப்பர்விஷன் அண்ட் இன்டைரக்ட் லேபர் 3,300 6 months. Lighting and electricity 1,200 for 6 months. Repairs and maintenance இதெல்லாம் வந்து these particulars for a year, 1 year. Repairs and maintenance including consumables 3% of the value of the machine. Value of the machines வந்து 8 lakhs for all the 8 machines. அப்ப 8 lakhs க்கு 3%, but as such now we are calculating for a semester. அப்படின்னா don't forget to multiply with half. எவ்வளவு வருது? 12,000. Insurance 40. அப்ப செமஸ்டருக்கு எவ்வளவு வரும்? 20. Depreciation 10% on original cost
Original cost on the 8 lakhs, 10% is 80, but half year 40,000 will be taken. And other sundry work expenses being 12,000. Other works expenses 12,000 per annum. For 6 months, 6,000. General management expenses. General management expenses 54,530. Semester on the 26,265. And if you add up this, then the total cost will be 1,37,480. And total hours 960 for 6 workers for a month. அப்படின்னா ஒரு வருஷத்துக்கு எவ்வளவு வரும்? இது 6 ஆபரேட்டர். அப்போ ஒரு வருஷத்துக்கு எவ்வளவு வருது? ஒரு 6 monthsக்கு total machine hours for 6 months 6 operator எவ்வளவு வருது? 5,760. Am I right? Now 5,760 hours operate பண்றதுக்கு எனக்கு இதான் total cost. அப்ப per unit எவ்வளவு வரும்? Per hour 23.87 is the answer. Yes. Finish up copying this. இப்போ per machine எவ்வளவுன்னு நம்ம கண்டுபிடிச்சு போட்டுக்கணும். So cost. I'll just split here charges into standing as well as machine expenses நான் பிரிச்சுக்கிறேன். Computation of machine hour rate. Computation of machine hour rate. Standing charges and machine charges or machine expenses. Original cost of the machine 1 lakh, installation charges 10,000, estimated scrap value 15, estimated working life for each machine being 10 years. So from this you are able to calculate the depreciation. So I will calculate the depreciation here. Depreciation being these are the costs and this will be the scrap value to be subtracted and divide this by 10, 11,000 rupees per annum. 11,000 rupees per annum. Am I right? Next, estimated working week for the shop per annum. Per annum. Correct answer? 10,500. Okay. 9,500. Okay. 9,500. An estimated working week for the shop per annum 50 weeks. 50 weeks. And estimated working hours for each machine per week 44. அப்போ ஒரு மெஷினுக்கு எவ்வளவு hours வருது? Machine hours per annum per machine 2,200. ஆனா maintenance hours per hour 200. மெயின்டெனன்ஸ்க்காக நமக்கு எவ்வளவு நேரம் போயிடும்? 200 போயிடும். We have only 200. செட்டப் பண்றதுக்காக செட்டிங் அப் டைம் மெஷின் செட் பண்ண வேண்டியது இருக்கு இல்லையா, அதுக்காக இதுல 5% 100 மணி நேரம் போயிடும். அப்போ 1900 தான் நமக்கு effective கிடைக்குது. We get only 1900. இதான் productive hours. And insurance premium on machine 1% at the original cost. That's a standing charges insurance.
For the shop, 1% and the original cost being 1,10,000. So 1 lakh. 1 lakh 10% installation charges இருக்கக்கூடாது இல்லையா? ஏன்னா நம்ம கிட்ட டாக்குமெண்ட்ல 1 lakh தான் இருக்கும். பில்லு வாங்கும்போது 1 lakh தான் கொடுத்துருப்பாங்க, அதுக்கு 10% தான் நம்ம எடுத்துக்கணும். ஆனால் அக்கௌண்ட்ஸில் எழுதும்போது 1 lakh plus installation charges சேர்த்து 1,10,000 எழுதுவீங்க. So this value being 1% na 1,000 na? Yeah, 1,000. 1,000. And power consumption per machine 20 hours, 20 units per hour. Power. Okay, power என்ன போட்டு வச்சுக்கிறேன் 20 units per hour. Rate of power per 100 units being 570. அப்போ 570 divided by 100 போட்டிங்கன்னா 5 rupees 70 paise. அப்போ ஒரு மணி நேரத்துக்கு எனக்கு 20 யூனிட்ஸ் வேணும். ஒரு யூனிட்டோட வேல்யூ எவ்வளோ சொல்லியிருக்கிறாங்க 5.7. அப்படின்னா 117 being 14, 114 being my power consumption per hour. இதை மெஷின் ஆர் ரேட்னு போட்டு மெஷின் ஆர் ரேட். ஓகே, மெஷின் ஆர் ரேட் பவருக்கு பொறுத்த வரைக்கும். Estimated repairs and maintenance for the shop being 11,400. Repairs எவ்வளவு வருது? For the shop 11,400 அப்படின்னு சொன்னாக்க for the shopல 5 மெஷின் இருக்கு. அப்போ ஒரு மெஷினுக்கு எவ்வளவு வருதுங்க? 2,208. ஃபர்ஸ்ட் பேஜில் கொடுக்கப்பட்ட இன்ஃபர்மேஷனை நான் ஃபீட் பண்ணிட்டேன். கேல்குலேஷனுக்கு என்ன வேணுமோ அதையும் நான் எடுத்து வச்சுக்கிட்டேன். Now, second page, these are the informations. Overhead chargeable to machines. Overheads 16,260 per half year. அப்படின்னா 1 இயருக்கு எவ்வளோ வரும்? அதில் ஒரு மிஷினுக்கு எவ்வளோ வரும்? 16,260 into 2 divided by 5. 1 இயருக்கு into 2 divided by 5 being 6,504. Rent and rates being rent 1,800 per month, 3,600 per quarter, 4 quarters in a year. For 5 machines, per machine எவ்வளவு வரும்? 2,880. General lighting and shop lighting 1,800 per month into 12 divided by 5 per machine. 4,000. Yeah, 4,320. Number of shop supervisors 2 பேர் and salary for the supervisor being 300. So 300 into 2 per month ஒரு வருஷத்துக்கு into 12 for the 5 machines. அப்போ 5 per machine எவ்வளோ வரும்? Supervisor salary எவ்வளோ? 1,440. Number of attendants 2 பேர், wages per attendant being 240 per week. ஒரு வருஷத்துக்கு எத்தனை வாரம்? 50 weeks அவங்களே கொடுத்துருக்குறாங்க. அப்படி இல்லைன்னா 54 நீங்க எடுத்துக்கலாம். So 50 weeks. This is for 5 machine. அப்போ per machineக்கு எவ்வளோ வரும்? 4,800. Attendant salary 4,800. And wages etc. of mechanic 190 per month
12 months divided by 5. Mechanic உடைய wages 456. Lubricant, cotton, waste, etc. 120 per week ஒரு வருஷத்துக்கு 50 வாரம் 5 மெஷினுக்கு அப்போ ஒரு மெஷினுக்கு எவ்வளவு வரும் 1200. lubricants 1200. So ரெண்டாவது block of expenses நான் போஸ்ட் பண்ணிட்டேன். Then requirementல if the setting up time is productive and power is used during the setting up. Power set பண்ணும்போது நமக்கு 100 மணி நேரம் போகுது இல்லையா, அந்த நேரத்துல பவர் கன்சம்ஷன் நடக்குது, மெஷின்ஸும் ஆப்ரேட் ஆகுது, ப்ரொடக்ஷன் நடக்குது, ரெண்டுமே நடக்குது. அப்படின்னு சொன்னா அந்த செட்டப் டயத்தை நீங்க ஒமிட் பண்ணிடுங்க. நியாயமா அது 2000 மணி நேரத்துக்குரிய வேலையை கொடுத்துருக்கும். அவுட்புட் வந்து எது கூட கொடுத்துருக்கும் 2000 கொடுத்துருக்கும். ஸோ யூ ஹேவ் டு கால்குலேட் ஃபார் த 2000 hours. 2000 ரூபாய் வச்சு தான் நீங்க ஒர்க் அவுட் பண்ணோம். செட்டப் டைம் யூ கேன் கன்சிடர் திஸ் பீங் த ப்ரொடக்டிவ் ஹவர்ஸா வச்சுக்குங்க. அதாவது 1900 ப்ரொடக்டிவ், செட்டப்பும் ப்ரொடக்டிவ் அப்படின்னா 2000 will be taken. அப்போ what is the total fixed cost or standing charges? 22,600, am I right? அப்போ per hourக்கு you have to divide this by 2000 hours 11.13. And the depreciation 9,500 for 2000 hours per hourக்கு 4.75. Repairs 2,280 divided by 2000 hours 1.14. And if you add up all the values, machine hour rate here being 131.19. Now question number 2, if the setting up time is unproductive and no power is used, power use பண்ணல unproductive, அப்ப unproductive சொன்னால் இது எடுத்துக்காதீங்கன்றான். அப்ப நமக்கு ப்ரொடக்டிவ் எவ்வளவு தான் வருது? So you have to calculate based on only 1900. அப்ப machine hour rate where setup is unproductive. அப்ப you have to divide this value by 1900, not 2000, 1900. 22,600 divided by 1900 போட்டீங்கன்னா எவ்வளவு வருது? 11.89. அதே மாதிரி depreciation வந்து 9,500 divided by 1900, 5 rupees. பவர்ல எந்த சேஞ்சஸும் இல்லை, அது நம்ம per hour கால்குலேட் பண்ணியிருக்கிறோம் ஏற்கனவே. Okay, already we have calculated that only for the per hour தான். Okay, repairs வரும்போது 1.2. Now the machine hour rate in this case being 132.09. Yeah, finish up copying this. And 2 corporate sales and consumer sales. Sales department ரெண்டுல sales departmentல corporate and consumer sales இருக்கு, இது ரெண்டுமே sales departments. 2 support departments are administrative, which is human resource accounting, and information system. Each of these sales department conducts merchandising and marketing operations independently. So இது ரெண்டு service departments. இது human resource accounting, இது information system, right? The following data are available அப்படின்னு கொடுத்திருக்கிறாங்க. Revenues and number of employees, process time, cost incurred in the each of the 4 departments are, இதுதான் cost incurred. அப்ப 4 டிபார்ட்மெண்ட்ல 2 கன்சியூமர் சேல்ஸ் அண்ட் கார்ப்பரேட் சேல்ஸ் ரெவென்யூ டிபார்ட்மெண்ட், அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டம் வந்து
service department அப்படின்னா கொடுத்திருக்கிற information expenses as per the primary distribution. Expenses as per primary distribution. Corporate sales and consumer sales, as well as administration and information system. The expenses being 12,97,000, 12,97,751 corporate sales, 6,36,818 consumer, 94,510 administration, information system 3,04,720. So I have to distribute to the 4 departments here. The company uses number of employees as the basis of allocation of administration cost, processing time as the basis to allocate the information system cost. So HRA admin க்கு number of employees வச்சு process வந்து IS வச்சு allocate பண்றாங்க. And requirement being allocate the support department costs to the sales department using the direct method. Direct method வச்சு நான் இங்கே முதல்ல solve பண்ண சொல்லியிருக்கிறேன். Okay. So I am going to use the direct method here. Admin உடையதாக இருந்துச்சு அப்படி சொன்னாக்க அதோட ஓவர்ஹெட் ஆன 94,510 க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க. இதை இந்த ரிமைனிங் 4 டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு நான் அலோகேட் பண்ண போறேன். எந்த ரேஷியோல அட்மினா இருந்தால் நம்பர் ஆஃப் எம்ப்ளாயிஸ் 42, 28, 14, 21. இட்ஸ் ஓன் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு போகக்கூடாது. டைரக்ட் அலோகேஷன் சொன்னால் சர்வீஸ்ல இருந்து ப்ரொடக்ஷனுக்கு மட்டும் தான் போகுமே ஒழிய சர்வீஸ் போகாது. அப்படின்னா 42:28. ஸோ என்ன ரேஷியோ வருது? 3:2. 3:2 ரேஷியோல இதை நம்ம அலோகேட் பண்ணி கொடுத்தால் போதுமானது அட்மினுக்கு பொறுத்த வரைக்கும். Is that okay? So if I distribute using the number of employees, 3:2 will be the final ratio. Corporate sales will be now added with 56,706. Consumer sales being 37,804. And of course, IS will be dash. And now I have to distribute IS also. IS வரும்போது processing time, of course, service department ஓட skip பண்ணிடுங்க. 2,400 and 2,000 அப்படிங்கிற ரேஷியோ அப்படின்னு சொன்னா 6:5. 6:5 மற்ற ரெண்டுமே நான் ஸ்கோர் அவுட் பண்ணிட்டேன். I just scored out. So this 3,04,720 of IS is distributed to the production department using this 6:5 ratio. I think the value being 1,66,211 for corporate, 1,38,509 being consumer sales. Okay. Then final value being after the primary distribution, corporate will have 15,20,000 rupees 668 and consumer will have 8,13,131. This is direct distribution. This is direct distribution. Now, அதாவது admin, IS based on the number of employees in the corporate, consumer, admin and IS கொடுத்திருக்கிறாங்க. இது 42, 28 number of employees 14, 21. IS வரும்போது 2,400, otherwise 24, 20, 4 and 14. That's how இது வந்து simplify பண்ணிட்டேன் இங்க. இதான் ரேஷியோ.
ஐஏஎஸ் உடையது எப்படி அலோகேட் பண்றாங்க அப்படிங்கிறது கொடுத்துருக்கிறேன். அதே சமயத்தில் அட்மின் கூறியது எப்படி அலோகேட் பண்றதுங்கிறதையும் நான் கொடுத்துட்டேன். First question is over. Second question, rank the support departments based on the percentage of their services rendered to the other support departments. Using this ranking to allocate support costs based on the step down allocation method. So now you have to go for the step down allocations method. You have to go for the step down allocation. Step down அப்படின்னு சொன்னாக்க என்ன அர்த்தம்? Okay, step down. சர்வீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் வந்து ஒருத்தர் 3 பேருக்கு அலோகேட் பண்ணியிருப்பாங்க. மொத்தம் 4 டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கு. ஒரு சர்வீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் அலோகேட்ஸ் டு 3, செகண்ட் சர்வீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் அலோகேட்ஸ் ஒன்லி 2. அப்ப ஒவ்வொன்றா குறைஞ்சிட்டே வந்துச்சுன்னா ஸ்டெப் டவுன். அதுல எப்படி நம்ம பண்ண போறோம் அப்படின்னா ரேங்கிங் பண்ணுங்க அப்படின்னு இருக்கிறாங்க. ஸோ லெட் மீ செக் ஹியர். இந்த இல்லஸ்ட்ரேஷன்ல பொறுத்த வரைக்கும் அட்மினுக்குரியது நம்ம ஸ்கோர் அவுட் பண்ணிடுங்க. ஐஎஸ்க்குரியது ஸ்கோர் அவுட் பண்ணிடுங்க. இப்போ இந்த அட்மின் வந்து ஐஎஸ்க்கு எவ்வளோ சப்போர்ட் பண்றாங்கன்னா 21. ஓகே, 21 rupees சப்போர்ட் பண்றது. ஓகே, now what is the percentage, sir? 21 divided by overall value being total 81. Am I right? So what is the percentage? 21 by 81, 23.07. 91 denominator. Okay. Final answer being okay. This is 91. Final answer being 23.07. அதே மாதிரி ஐஎஸ் வந்து அட்மினுக்கு எவ்வளவு சப்போர்ட் பண்றாரு? 4 out of the total being 48. தன்னுடைய 48ல 4 அப்படின்னு சொன்னா எவ்வளவு பர்சன்டேஜ் வருது? 8.33%. அப்ப இது வந்து என்ன தெரியுது? admin supports more and IS supports lesser. So rankingல யார் டாப்பர் வரார்? admin will be the topper and IS being the second topper. அப்ப ஸ்டெப் லேடர் மெத்தட்ல போடும்போது okay, ladder method based on this ranking, expenses as per the primary distribution. 12,97,751, 6,36,818, 94,510, 3,04,720. Ranking la yaar topper na? Admin the topper. He supports almost 23.02%, 07, and IS supports only 8.33%. So second ranking. அப்ப first rankingல வர முதல்ல நம்ம டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணணும். இவருடைய இதை டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணும்போது எத்தனை டிபார்ட்மெண்ட் போகும்? 3 டிபார்ட்மெண்ட். தனக்கு வராது, அது தவிர 3 டிபார்ட்மெண்ட் போகுது. செகண்ட் வரும்போது தனக்கு வராது, தனக்கு எந்த சர்வீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் வந்துச்சோ அதுக்கு வராது அப்படின்னா மிச்சம் 2க்கு தான் வரும். So I am going to distribute the admin department overhead. 94,510 subtract பண்ணிட்டு அதை நான் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணும்போது 42:28:21. I think 7ஆல டிவைட் பண்ண முடியும்னு நினைக்கிறேன். 6:4:3 ரேஷியோல நான் அதை டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணிக்கணும். 6:4:3 ரேஷியோல. If I distribute this one using this ratio, தனக்கு வராது இல்லையா? தனக்கு டேஷ் அண்ட் 3 போட்டுக்கிறேன். 43,620 and then 29,080, the last one being
21,810. Next admin பிறகு IS distribute பண்ணோம். IS வரும்போது ரெண்டு தான், 24:60 20, otherwise 6:4, sorry 6:5 dash and dash. The ரெண்டு வேல்யூ சேர்த்து நம்ம சப்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கணும். The value being 3,26,530 should be distributed to all the three using, sorry, all the two, only two, in the ratio of 6:5. 1,78,107, and for consumer sales 1,48,423. Now if I add up this, last two will be eliminated. First two's value being 15,19,478, and next value being 8,14,321. Is that clear? So direct method li போட்டோம், அதே சம step ladder method ல நாம எடுத்துக்கிட்டோம். அப்ப சர்வீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் ஓட யாரது ரொம்ப டிபார்ட்மெண்ட் போகும், யாரது படிப்படியா குறைச்சிட்டு வரணும் அப்படிங்கறது ரேங்கிங் பேஸ் பண்ணி முடிவு பண்ணணும். Next question. How could you have ranked the support departments differently? Different rank பண்ணியிருந்திருக்க முடியுமா? வேற மாதிரி பண்ணியிருந்திருக்கலாமே. Admin to IS க்கு எவ்வளவு பர்சன்டேஜ்ங்க? Admin to IS 23/100, 23.07%. Am I right? Of their cost is supported to the other department. Admin oda cost எவ்வளவு இருக்கு? 94,510. அப்ப எவ்வளவு வருது? How much you will get? 20,803. அதுவே IS வச்சு பாத்தீங்கன்னா அட்மினுக்கு 8.33% on அவருடைய வேல்யூ 3,04,720. எவ்வளோ? 25,385. See, admin department எவ்வளவு சப்போர்ட் பண்ணியிருக்கிறார் அப்படின்னு சொன்னாக்க, see, it is almost 23%. IS எவ்வளவு சப்போர்ட் பண்ணியிருக்கிற 8.33. அப்ப admin தான் ஜாஸ்தி சப்போர்ட் பண்ணாருன்னு வச்சு கால்குலேட் பண்ணோம். ஆனா in terms of value பாத்தீங்கன்னா IS தான் ஜாஸ்தி கொடுத்திருக்கிறார். அதே 8.33 வந்து கிட்டத்தட்ட 25,000 வந்திருக்கு. அதாவது 5 முறை டீ வாங்கி கொடுத்தவரும் ஒரு முறை லஞ்ச் வாங்கி கொடுத்தவரும் கம்பேர் பண்ணும்போது 5 பெருசா 1 பெருசா அப்படின்னா 5 தான் பெருசுன்னு சொல்லுவோம். அது ஒரு ஆங்கிள். ரெண்டாவது லஞ்சோட வேல்யூ வந்து 150 ரூபாய், டீயோட வேல்யூ 10 ரூபாய். அப்ப 5 முறை வாங்கி கொடுத்தாலும் 50 ரூபாய் தான். லஞ்சோட வேல்யூ 150. He has contributed more அப்படின்னு கூட நம்ம ரேங்க் கொடுக்கலாம். How it could have been ranked other way. So based on the absolute term நம்ம ரேங்க் பண்ணியிருக்கிறோம். Is that okay? So இதை வச்சு நம்ம ரீஒர்க் அவுட் பண்ணிக்கலாம். You can rework out this. இதை ரீஒர்க் அவுட் பண்ணிக்கலாம். Now so the last case here being allocate the support department costs to the sales department using reciprocal allocation method. Reciprocal method na give and take. So admin oda idu cancel பண்ணிடுங்க, IS oda idu cancel பண்ணிடுங்க. ஆனா admin IS க்கு ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கிறார், IS admin க்கு ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கிறார். give and take நடந்திருக்கு. அப்ப give and take மாடல்ல போடலாமா? போடலாம். So அப்ப give and take மாடல்ல போடுறீங்க அப்படி சொன்னாக்க, okay, you can have what? 3 methods: repeated, trial and error, simultaneous equation method. Anyhow,
as the method is not specified, I'll just go for the simultaneous equation method. I'll solve this using simultaneous equation method. Is that okay? So, corporate and consumer sales. Corporate and consumer sales. Expenses as per the primary distribution. Corporate sales being 12 lakhs, 97,751. Consumer 6 lakhs, 36,818. 818. Now going in, I'll just name this being X and this being Y to find out the overall cost as per simultaneous equation. So, X cost is equal to 94,510. This is X, this is Y. And this is X, this is Y. Plus X க்கு Y கிட்ட இருந்து எவ்வளவு வருது? 4/48 வருது. 4 by summation of these three value being 48. So 4/48 will get. Then Y will get how much? Our value in the 3,04,720 plus how much Y will get from X? 21 bar. Total எவ்வளோ 91 இல்லையா 91 Y. Now I can substitute the Y here. இந்த Y ஓட வேல்யூக்கு இந்த equation substitute பண்ணிக்கிறேன். Here it is X. 21 bar 91 X. அப்ப X is equal to 94,510 plus 4/48 into 3,04,720 plus 21 bar 91 X. Appa X is equal to 94,510 plus 3,04,720 into 4/48, 25,393, 25,393 plus 4/48 into 21/91. I think this value being 0.01923 வச்சுக்கலாமா 23x. I want to find out the x here. So x minus 0.01923 x is equal to this total being 94,510 plus 25,393. 1,11,000. So 1,19,903. X is equal to 1,19,903 divided by இது 1 இது 0.019 இல்லையா அப்போ 1 minus 0.1923 so 0.98077. Okay, you can round off the number also, no problem. 1,99,000. So 1,19,903 divided by 0.98077. The ultimate value being 1,22,254. 254 x odiyadu. Now I have to find out the value for y. I can substitute in this equation 3,04,720 plus 21 bar 91 of 1,22,254. So then the ultimate value being
3,32,932. Correct? Okay. Now I will just distribute here. இந்த வேல்யூவை நான் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ண போறேன். அதாவது அட்மின் உடைய டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணும்போது அட்மின் உடைய டோட்டல் எவ்வளவு இருக்கு? X தானே அட்மின் 1,22,254 should be distributed எவ்வளோ 42 bar 42 plus 28 plus 21 91 is to 28 bar 91 should be distributed. Okay, நீங்க பாட்டு 42 is to 28 னு ரேஷியோ எடுத்துட கூடாது simultaneous equationல பொறுத்த வரைக்கும். So on that value 1,22,254 into 42 divided by 91, this value being 56,425. The next being 1,22,254 into 28 divided by 91, this value being 37,617. Then we have to distribute IS or overhead we have calculated, which is 3,32,932 and 24 divided by 48 is to 20 divided by 48. On this 3,32,932 into 24 divided by 40, value being 1 lakh. So 1,66,466. The next being 1,38,722. That's all. Finish up totaling this. This is simultaneous equation method. Is that clear? It's a homework, right? You finish up this. இதே சம் வந்து நம்ம ஜாப் காஸ்டிங்ல பார்க்க போறோம் வேற ஒரு ஆங்கிள். இதே சம் தான் நம்பர் மட்டும் வேற. ஜாப் காஸ்டிங்ல இது நாளைக்கு நீங்க ஒர்க் அவுட் பண்ணும்போது புரியலன்னா ஜாப் காஸ்டிங் நான் ஒர்க் அவுட் பண்ணுவேன். அதை புரிஞ்சுக்கிட்ட பிறகு இது நீங்க திரும்ப ட்ரை பண்ணிக்கலாம். But beforehand, you try to solve this before you come in the next class, right?